Всем привет, с вами я, Ирина Фокс, и сегодня мы с вами поиграем в игру Genshin импакт. Будем продолжать нашу сюжетку. Господи, у меня так-таки сил не хватило ее пройти. Сами некоторые любители Геншина понимают, что это... Блять, куда я залезла? Фанаты Геншина прекрасно понимают, что... Это очень долго, там реплик много, всякой херни, блин. Ой. Так, надо это. Сейчас. Ой, где это? Где эта сюжетка? Поход по магазинам. Ну, пошли. Поход по магазинам, так уж и быть. Если, конечно, мужчина оплатит нам. Так. А мы шмотки пойдем покупать или что? Ой. Бабушка. Бабуля. Ah, sir, you're here. The 7 kites you asked for have been made to order. Would you like to take them now? Так. Yes, thank you. It's rare to see customers who want to buy this type of kite nowadays. In the early days, we used to get orders from people of all walks of life. Well, this is Mr. Zhang Li from the Wangsheng Funeral Рома, Parlor. привет. So he's Спасибо, что probably зашел. well versed in all these walks of Фрэнки, life. ты лунтик? С каких это We've пор? talked about a whole bunch Ты of things родился, while да? traveling with him. Я родился, да? He seems to know Liyue's favorite topics, money and government, really well, but he likes talking about less useful topics instead. Well, that's because I prefer to share fun things with you. Children's toys are very fun things, that's for sure. I enjoy watching the children at play as much as anyone else, but there is more to it than that. Finely crafted toys are well loved by children, but this craft itself has been honed over thousands of years, and there is meaning behind that. I have made kites in Liyue for 40 years, and I am intimately familiar with the forms passed down from my ancestors. The meaning of these 7 kites is far from banal. Indeed. These are decorations used in the rite of parting. The 7 kites represent the 7. I took the liberty of coloring outside the lines when doing the insignia of the Animo Archon. As for the kite that honors the Geo Archon, one must follow the contract given right down to the last letter. These patterns are ancient, and you can also find them in the Golden House. Ah, Paimon's heard that name before. У тебя, Рома, как дела? Как ты там? Держишься, не держишься? Рассказывай давай. The design of this kite displays a firm grasp on the cyclicality and eternity so dear to the Electro Archon. These markings of tree and leaf pay due honor to wisdom and the passage of time. All this on a single kite. Truly astonishing. Justice flows across the surface of the waters. War rages like a flame. As does that which the Cryo Archon once... Yes. These details are masterfully done. The compliments of a learned man truly are pleasant. Well then, Granny Shan, I shall take these back with me. As for the payment... Ну, пока более-менее понятно. Фрэнки, ты опять за свое песенки какие-то у тебя истории.
Ходили в Геншин кафе. Да, Рома, сходили. Поверь, вообще очень круто. Ты это потом после стрима, это как он, набери мне, если захочешь, позвони, я тебе расскажу все. Well, allow me. Ой, кто пришел? Hey, it's Child! No way. I was just passing through. I see Mr. Zhongli's the same as ever. When paying, well, when getting others to pay for him, he neither looks at the price tag nor his wallet. He knows a great deal about money, and about the trials of the common man. He just doesn't consider poverty to be something that could ever happen to him. Or perhaps you could say that he cannot imagine himself lacking money. How has he not died of hunger yet? Child, you are as fond of jokes as ever. Well then, since we've purchased our kites without incident, there's no need to take a break before moving to the next step in our preparations. The rite of parting requires helping hands as well as materials. We should be able to find some people near the harbor. Oh, by the way, take this bag of money. You probably won't want to let Zhongli do the bargaining, if you know what I mean. Чё, блин? Seems I missed out on some interesting information. Взял его прогнал. Нормальный I человек, не suppose I'll надо его just have to гнать. find a more opportune moment next time. Куда он ушел? Ну зачем ты его прогнал? Ну ты вредный, блин. Ну куда чужлин ушел? Ой. Ладно. Будем торговаться. Help? Sure. I, Tick, always put in 100% effort into everything I do. Of course, there'll be a premium if you want me to give 110%. So what's the job? А вот он. Let me see. We are still missing some wooden implements over at Yujing Terrace. They aren't uncommon objects, so I didn't make any special preparations for them. No problem. That'll be 20,000 mora for a single trip. How does that sound? Done. Бля. Это не многовато ли? Может, столько? No. How about a bit more? This amount isn't worth going out of the way to make only one trip. Чё тебе мало? Ты чё, охренел, что ли? Let me think. Deal. This price is reasonable. I'll hop right to it. Блин, я слышу. Я, блин, ему мало еще. Вообще офигел, блин. Ой, Фрэнки, что там пишешь такое? A full day of odd jobs at Yujing Terrace. No problem. 25,000 per day. A fair trade, yes? Так. Whoa, that's expensive. Could you give us a bit of a discount on account of the whole Hero of Костерико, Mondstadt привет, thing? спасибо, что зашел на стрим. Такой. Hero of Такой именно. Mondstadt? Never heard of them. Well, you may Ну и never больно have надо. heard of this hero, but it seems you've heard of Mora nonetheless. Thus, I will simply pay the whole sum. Да ты что, слышь, давай поторгуемся, слышь, ты что? Ничего не знаю, куда им так много? Ах ты ж, падла! That's too little. Хуел, что ли, блядь? This price will do. No loss to me for a day's work. Ай, какие тут все жмоты, блин. Hiring help? Sure. But let me just say first that I'm a reserve member of the Adventurers Guild. I take adventuring commissions, but I don't do anything clerical. Ну, Adventure. Venturing into the mountains to capture a few crystal flies seems adventurous enough. кристальные бабочки. Eh?
That's not hard. Almost a bit too easy for a reserve adventurer. Never mind. I'll only charge you 15,000 Mora. What say you? A most fair price. Сколько она осталось? A Just pleasure только doing сойдет. business with you. Че столько хватит? Охуел, что ли, совсем? Это вот этот, ладно, ему деньги не жалко, а мне это не наши деньги. Вообще. All finished then? Splendid. Any leftover cash is yours to keep. A favor for the Fatui should never go unrewarded. Хорошо, значит, что я You think you торговалась. can buy us off with some loose change? No way! Paimon demands to know when the next payment is coming. Пайман, блин! Well, how does this sound? You give me the information I need, and maybe I'll leave the Northland Bank's vaults open and unattended for half an hour. Алмазик, привет, спасибо, что зашел на стрим. Ой, Пайман, блин. Ты с ума что ли сошла? Вообще, блин. Скоро эту малявку перестану кормить. Does that mean you know what he's after? Yikes! You're right! Signora! You Что ты both need to calm хмыкаешь? down. I don't know what's gotten into you. Ну и не понимаешь, что я о чем я говорю, Just what больно is this надо. about? The atmosphere got so tense all of a sudden. Что? Next, we need some everlasting incense. For this, we need to go to Boo Boo Да, Pharmacy, блин. the finest pharmacy in all of... Что-то мне неловко Is- стало. Everything okay? Everything is fine. I was just informing them that they need not return the surplus Что-то more. мне стыдно немножко Now, if перед you'll ним excuse стало. me, I must be going. Да подожди! Paimon definitely felt like Child wasn't happy with us just now. Да подожди, не, ну он ничего не сделал бы. Нормальный может парень, мне кажется, он расстроился. Мы взяли его, расстроили. Ёлки-палки. Взяли парня, расстроили. Ой. Тара-та-та-ра-та. Решил взять реванш. Ну, просто сказал. Ай. Фрэнки, ты как всегда о своем. Иду. Ну, смотрим. The reception Там is же был кто-то. deserted. And it seems kind of spooky in here. Hello? Is anybody there? Welcome to Boo Boo Pharmacy. Ёб твою мать. И где ты? Did you hear that? Where did it come from? The reception, it seems. How about you go check it out, and Paimon will bring up the rear. Не-не-не, лети сама туда, блин, слышь. Я уже устала за тебя работу делать. Ой. Ты такая лапушечка. Oh, there you are. Лапушечка. But you can't even reach the counter. Маленькая, такая хорошенькая, такая миленькая, сладенькая просто девочка там. Joke's on you. Paimon floats, so height is no restriction. Anyway, there's something weird about this one over here. What's the talisman doing on her forehead? It can't be. She's a zombie. Welcome to Boo Boo Pharmacy. I am Chi-Chi. Once upon a time, Chi-Chi died. Then, Chi-Chi was saved by
the Adepti. Now, Chi-Chi is a zombie. Something like this would be unimaginable in Mondstadt. Я сама в это поверить не могу. Hello, little girl. Do you sell everlasting incense here? Excuse me, sir. Did you bring your prescription? Surely no prescription is needed to purchase everlasting incense. It's not a controlled substance. Chi-Chi can get your medicine, but only if you show Chi-Chi your prescription. These are Chi-Chi's orders from Chi-Chi. Zombies are limited to acting within the confines of their orders. And somehow in this case, the zombie issues her own orders to herself. My dear Вот Chi-Chi, какая. we didn't bring a prescription, I'm afraid. But we do hope that you can still help us find some everlasting incense. Okay then. Вот умничка. How did you manage that? But Chi-Chi helps you. You help Chi-Chi. Only fair. Since when do Что-то мне customers жутко need уже to do рядом с ней favors for находиться. customer service staff? Never mind. Just think of it as a peer-to-peer transaction. That way everybody wins. Sometimes in Liyue, the art of the deal is simply about victory via mental gymnastics. Go to Mount Tianheng, find the Guizhong Ballista, and hunt a cocoa goat. Please and thank you. Guizhong Ballista. I have heard of this device before. It's a kind of crossbow turret, installed on Mount Qinheng by an adeptus in the distant past. An early mechanical device. Located in Qinheng Pass, it was designed to automatically fire at large monsters, protecting Liyue from external threats. Mr. Zhang Li really knows Liyue inside out. Apparently not quite. This is the first I have ever heard of the cocoa goat. The cocoa goat is a legendary animal, an adeptibeast. Did you want to add anything else, or...? Не начинай, Фрэнки. No, just that the cocoa goat is a legendary animal, an adeptibeast. What it looks like, don't know. Where to find it, don't know either. Where it came from, also don't know. Very well then. Let's start by investigating near the Guizhong Ballista. Perhaps we will find some clues. Ну, пойдем, пойдем. What the heck is a cocoa goat? Коза, которая выдавливает, наверное, кокосовое молоко, скорее всего. Куда идти-то? Ля сама выглядит как кокос. Ну, не знаю даже. Я даже не могу себе представить, как она может быть выглядеть. Я так устал. И что ж ты делаешь, кроме того, что ты сидишь? Как ты странный какой-то. Давай, бежим. И что, наверх, что ли, подниматься? Да ладно. Ну не хочу я туда подниматься вообще. Она придет. Ты чё, блин? Ты, блин, ты можешь прыгнуть-то? Нет. Отпусти. Вот. Да куда ты, Бейду, блин? Повернись! О,
Что тебе сейчас мешает запрыгнуть? Короче, иди в задницу. Доела, блядь. Не успела. Да что тебе сейчас-то мешает? Ты что, ты прикалываешься надо мной, что ли? Да я не сдавалась и не собиралась. Тара-та-тара. Да ё-моё, зачем ты сюда зашла? Где? Где это? Звезда. Здесь пусто. Капки много на мягкой. Там что ли? Ни хрена. Да ёпарный театр. Ну. It's huge! Oh. Paimon can totally believe it took an adeptus to build this. But how do you Спасибо. operate this thing? Just think how much strength you would need. It is currently inoperable in any case. This device is broken. Aw, what? It broke? After millennia of wear and tear, even Adepti contraptions are difficult to maintain. So what are we gonna do? Quick, Mr. Что-то Zhongli, Добрыня use Никитича your unlimited пересмотрел. high society knowledge powers. You almost make it sound like I'm some sort of bourgeois parasite whose only utility lies in providing quaint pieces of trivia on demand. That said, let me think for a moment. Ah, yes. Ну, сундук наверху. Spare parts Сзади у were него made for the сундук. Guizhong ballista when it was first built, in case it was damaged in battle. As I recall, there is a military supply post from that period somewhere inside the pass. If we can retrieve the spare parts from where they are stored, we may be able to repair the Guizhong ballista. One just needs to understand the basic working principles of the device. So, what you're saying is that you actually understand the working principles? I have a smattering of knowledge on the topic. With the parts in hand, I could at least tinker with it. Окей, как обычно. Как обычно. Как обычно. Как обычно. Мне все делать. Я все должна делать. Да-да-да. А кто же еще это будет делать, кроме как не я? Where is that supply post? Залезть туда, мне ничего не знаю. Here post. The more the merrier. First round's on me. Та-ра-та-та-ра-та-та-ра-та-пам. Тара. Ломай. The more the merrier. First round's on me. Все, да? Больше ничего здесь не надо. Ага, временно открыть. Ой, блядь, да я случайно. Ah, these parts look useful. One moment. I will try to repair the device. It is done. The Guizhong ballista is more intricately designed than I thought. Ну, конечно, сложно, кто его будет Now how do оттягивать? we turn it on? It's easy enough. We simply need to do this. Look, it even has a scope. Over here we have nothing. And over there, more nothing. Ну. Ой, Hey! Just what do you think you're doing? кому-то So you fixed кажется. up this turret because you're planning to do what exactly? Not a turret. A Guizhong ballista. Also,
Kindly state your name before you ask a question. It's just good manners. Are you blind or something? You're looking at the leader of the treasure hoarders, old man. This area's supposed to be chock full of hidden treasures, but you can't get anywhere near them with this thing keeping watch. It might look like any other mechanical device, but trust me, it's got a mind of its own. Last time we approached the mountain, it nearly skewered one of our guys. A few of us risked our lives to disarm it, which amazingly we managed. And then we turn our backs for 2 seconds, and you've already gone and repaired it! The next thing you'll be repairing is your faces! And that's if you get out of this alive! Да, Tut, обойдешься. tut. Vandalizing the legacy of an adeptus for selfish gain. Disgraceful behavior. It is Давай not we отхуярим who их need уже. reprimanding, but you. Деня. Давай хуярим их. Steady as stone. Да ты что, слышь, обалдел, что ли? To ashes! Cool it. Давай, давай, давай. Dodge this. Don't get frostbite. Где еще? Ну все, Макс, извини, больше не буду. Да блин, ну чё он бедный такой? А что, еще что ли остались? Да что, издеваетесь, мне туда обратно залезать? О, пипец. Ир, мне правда, что стрим. Фрэнк, давай. Спасибо, что заходил. Да блин. Что там? Что происходит? Ой-ой-ой-ой. Да отпусти ты, зачем ты цепляешься? Отпусти. Ничего, сейчас мы их побьем. Идите сюда. No escape. I must leave no stone unturned. I got careless. I got careless. Freeze. Power that ended Haishan! That tingle? I got careless.
Давай. I got careless. Fry. That tingle. Что, давай. Fry. That tingle. Dodge this. Мне вот интересно. Fry. This one will be frozen in I got time. careless. Так, где еще? Вот. Fry. I got careless. Steady as stone. Сейчас без проблем сделаю, да, сейчас добью только. Ну, кстати, привет, спасибо, что зашел на стрим, но в чем проблема тебе I'll catch up. сделать игру почише саму? As a dutiful maid woman. Короче, сейчас, ладно, сделаю потише. Вроде и так почти на максимум стоит. Ой, ладно. Leave it all to me. Freeze. Если я звук сделаю, то я буду слышать. What's the hurry? Понятное дело. Да, я не специально я. Тихо, успокойся, не дерись так. Let it rain. Bet you can't keep up with me. Да поменяйте персонажа. Oh, so sorry. Да. Мама родная, господи, как тут неудобно сражаться. Да что ты? Freeze. Так, давай, добиваем его. Уже в конце концов. Персонажи просто сильно кричат во время атаки. Ну это, блин, понятно, да. Они кричат во время атаки. Походу, мы слишком наэлектризованы. Troubling ourselves over this rabble is not worth the time. We should focus on our contract with Chi-Chi. Oh, yeah, that. So we've got the Guizhong ballista working, but where's our coca goat? A search using the Guizhong ballista revealed no significant life forms nearby, save for the usual wildlife. What's more, a contraption built using Adeptus technology should have no trouble detecting an Adeptabeast, as Chi-Chi put it. Which means... Помянем дедушку. Почему сразу помянем-то? Секрет, привет, спасибо, что зашел на стрим. Paimon wouldn't go that far. We did something positive, right? We won't solve anything while standing here and racking our brains. Let's return to Boo Boo Pharmacy. Boo-boo. Explain that we could not find a cocoa goat, and review our next step. Good idea. We did our best, and that's what counts.
Не очень-то это приятно, когда ты тут стараешься, все делаешь, а в итоге зачем это все было? Зачем? Ой. Так, куда? Туда мне идти? Угу. Хорошо. Пойдем. Точнее, бежим. Бежим, сломя голову. А, мы к этой милашке пришли. К этой зомби-милашке. Forgive us. We were unable to fulfill our end of the contract. We found no trace of the Coco Goat Adeptabeast of which you speak. What a disappointment. Don't worry about it. But I feel very disappointed. Aw, poor Chi-Chi. Why does Paimon feel so guilty all of a sudden? Cocoa goat milk is tasty. So tasty. Ну, кокосовое молоко, потому что логично. Only an Adeptabeast could make such tasty milk. I'm sorry. I have a poor memory. I cannot remember the name of the milk. That's why I wrote it down. Where did I put it? Ah, here. This is the name. Coconut milk. Ну это же логично было, что у кокосовой козы кокосовое молоко. Это же логично было. I owe you both an apology. I hastily agreed to what appeared to be an equitable agreement with this zombie child, when perhaps I should have undertaken further due diligence. Never mind, Zhongli. You didn't know. As the Liyue proverb goes, all things are random and... So how are you supposed to predict anything? Literally no one could have seen this coming. Excuse me, everyone. Did Chi-Chi say a bad thing? Да все хорошо, все хорошо. Oh. Sorry, but Paimon's gonna leave the job of shattering this poor kiddo's world to you. Я на нее зла не держу. Мне как бы она нравится, она милая. Но мне надо только то, что зомби, это, конечно, страшно и стрёмно. No. Impossible. Seems Chi-Chi took this pretty hard. Господи. Someone learnt a valuable life lesson today, then. Thank you all for looking after my little Chi-Chi. Might I ask who... А ты кто такой? Действительно, а ты кто такой? Ah, how rude of me. Baiju? I'm Baiju, boss of the Boo-Boo Pharmacy. Paimon thought Ой, Chi-Chi с was the очками boss. такой. Turns out it's some wacko who wears medicinal ingredients around his neck. What a sorry state of affairs. This little mascot is even more of a simpleton than Chi-Chi. А ты разговариваешь? Ничего себе. The medicine... The snake is speaking! Чё? I prefer to stay silent, but faced with strangers, I must speak, lest you mistake me for an escapee from the medicine cabinet, for I am a living, breathing serpent! Don't mind Chung Sheng. She's a good girl, really. As for you three, communal chaos causing with Chi-Chi aside, what business brings you here? Ну, Do you sell everlasting incense in this fine establishment? Everlasting incense? Why, of course we do. Whew, at last! Things are finally starting to come together. 3 million mora. Top quality. Guaranteed. а чё так много?
You might as well just rob the Golden House. Oh, but the chasing have taken it over for now. Security will be tighter than usual. Не слишком ли это дорого? 3 million. An innocuous number in and of itself, though practically speaking, it could be a hard sum to come by. It's a crazy number. We'd never be able to make that much more. And as for Mr. Zhongli, he's around 3 million short. This is correct. What are we gonna do? Is this the part where we go crawling back to Child? Чё ты смеешься? Давай вместе посмеемся. Coco Goat! Coco Goat! My sides hurt. Oh my goodness. I cannot believe you Слышишь, fell я for тебе that. сейчас по голове постучу кулаками. Less laughter, more sympathy. I'm almost in tears over here. Thank you. That was the best laugh I've had in a long time. Не In смешно вообще. return, I'm more Я than сейчас happy to обижусь sort на out this тебя и mess не буду you've с тобой managed to get разговаривать. yourselves into. Excuse me, sir. Dr. Baiju, isn't it? Truly honored. I'm Child, one of the Fatui Harbingers. Forgive my audacity, but I see a great many opportunities for us to collaborate in the future. If Boo Boo Pharmacy needed a stable supply of, say, coconut milk, the Fatui could help by setting up a robust and speedy distribution network. Strange. I knew the Fatui infiltrated businesses with seductive deals, but so much fuss over coconut milk? Coconut milk. Baiju, quick. Chi-Chi wants coconut milk. Дайте ей уже кокосовое молоко, Yes, of пожалуйста. course, Chi-Chi. Anything you want. Thank you, child. I look forward to a successful collaboration in the future. I can give you a discount on that everlasting incense, too. Let's say 2,990,000 more. Мама родная. That's like Откуда вы такие zero расценки берете? difference from 3 million. 2,990,000. Also an innocuous number in and of itself, though practically speaking, it is a whole 10,000 less than the original sum of 3 million. Серьезно? Well, now А that я не this is settled, заметила, конечно. we must head back to Yujing Terrace. Mr. Child, Dr. Baiju, little Miss Chi-Chi, see you soon. Чё, а за руку меня взять и повел бы девушку? Ох, когда я этого уже дождусь? That lot is an absolute riot. Honestly, I can't remember the last time I Помолчи, laughed вообще so hard. ничего не говори, я сейчас обижусь на тебя. Ну подумаешь, поверили. Чужлин So, вот, между прочим, you've тоже been поверил. eavesdropping, I hope. What have I missed? Yes, Master Child. They spoke of the Qixing taking the Golden House. Well, well, well. Ningguang and her Qixing cronies. What else would they be hiding in the Golden House, if not the Exuvia? I apologize, but I warned you, didn't I? As the old Leo saying goes, the walls have ears. Ах ты ж какой! Я даже не знаю, как тебя назвать. Вот ты... Паразит какой! Вот чувствовала, что с ним что-то не то. В итоге окажется, что он на нас нападет, и все, и капец, и все, разденет нас догола, и заберет все наши деньги, и все, как бы, нам конец. Он же Фатуи. Если я правильно, конечно, назвала, там, Фатуи он. Ой, у меня слов нету. Если он нас предаст, его вообще мнение свое поменяет о себе. А вы такой симпатичный парень. Ну, он такой извиняется, типа, прости, Рина Фокс, я тебя я тебя предупреждал, что у стен есть уши. Ой. Сейчас без ушей останешься, если попробуешь на меня напасть. Паразит такой. А я ему доверяла еще. Чужлин, спаси меня. Мне кажется, что Чайлин что-то задумал. Well, as it stands, we've hired helpers,
and we've acquired the everlasting incense. The completion of our preparations is not far off. Whew, finally! Ну, Well, давай. traveler, have you gained anything from our adventure so far? Odd. Which is it, I wonder? The questions that such travels raise are ever so complicated. Well, I'll leave you to ruminate over it yourself. As to remuneration for your help, I've decided to treat you to a meal. Oh, yes, don't worry. I will remember to bring the Mora this time. Tonight, I shall take you both to an old hole in the wall, praised throughout Liyue. Hole in the wall? As in a cool restaurant? Indeed. Let us meet near the Кто-то harbor. привет. At Спасибо, third что зашел round на стрим, knockout. кстати. Типа... Кто ко мне в друзья хочет добавиться? Пиво. Ай, блин. Как себя только не назовете. Кто это? Какая мама? Что это такое? Так. Булочки. Привет, спасибо, что зашел на стрим. Привет. А я где? Что, а я где? Я не знаю, где ты там. Что ты меня спрашиваешь? If you ever want to tactics. Какой там, блин, 6 часов стояло? Ну, давай. I'm always ready. Все, я могу пойти. Приглашение У меня на свидание приглашают, наконец-таки. Я все жду, когда меня в Геншине пригласят на свидание. Вы не представляете, как я этого жду здесь просто. Ой. Пишу девушке красивый голос. Спасибо. Спасибо. На каком канале? В плане на каком? Ребят, никого не добавляю, я сюжетку прохожу. Ну, да, я сяду. You're here. There's no need to order. I've already done so. Спасибо тебе за Third round подписку, knockout is not спасибо. for lightweights, like those taverns in Mondstadt. Here, the owner does not take such unorthodox orders as fruit juice. I ordered some wine-fermented sweet rice balls for you, if that counts. Клёцки в рисовом вине. Если не ошибаюсь, клёцки... Это такие, типа, ну, по крайней мере, как я делала. Я варила пюрешку, получается, ну, картошку. Вот. Превращала в шарик и так приплюснула их немного и жарила в масле. Вот для меня это клёцки. Я не понимаю в представлении в Геншине, ну, какие они тут. Вообще, не могу даже себе это представить. Удачного свидания. If it is to Спасибо. your liking, dear customers, I shall continue the tale of Lady Ningguan's Jade Chamber. Hey, there's even a storyteller here! Great atmosphere! Besides fine wine, the excellent ambiance is the reason why this place is so well loved. But when I say ambiance, I refer to a different sort Я на from the one the Европе. Tevat travel guide uses to judge other establishments. As you all know, high above the land of Liyue lies a pavilion in the clouds, a palace in the mist. What does it mean to have all-seeing eyes? Ох, как только This, персонажи my не friends, называются, Lady вы Ningguan's какие только masterwork имена that им не bridges дали earth разработчики. and sky. Imagine, the weather is clear, and you gaze down from the deck on the world below. Behold, the glorious sights of Liyue Harbor, О. stretching out far and wide. Это какой-то новый опять персонаж. They say
that when Lady Ningguang ponders important affairs, she retreats to her jade chamber with none but her 3 closest confidants in tow. Ой, какая красотка. Why она ж brings была she уже. these trusted 3 to sift through sources, dig through documents, looking for information? Piece by piece, facts and figures paint a picture on the walls of the chamber. But well before the wall is filled, Lady Ningguang's mind is made up. Having made her call, she has every last document shredded, and whoosh, she scatters the shavings out her window. Ah, look at them, how they billow in the wind like a sudden swirling blizzard. As the fragments fall, traces of text flicker before the eyes of the merchants of Liyuan, like ink stains in white snow. The saying goes, the rarest treasures in the land are the words brought by the paper snow. For the words of the Tianquan have the power to move mountains, and all throughout the land know it. These are but scraps of paper, and yet they guide Lady Ningguang's hand. Such is their value. Merely grasping 1 or 2 of them will surely gift you a fragment of her wisdom, enough to stay a step or 2 Да, можно, я сейчас попозже тебя добавлю. Пока я послушаю тут сюжетку. Feels like we're hearing this name a lot. Liyue locals talk about her. The Fatui hate her. She's most likely the one who hid the exuvia, and we saw her at the rite of dissension. Huh. Paimon wonders what sort of person she is. At last I have found you. You who returned from Jueyun Karst. Who's there? Ну почему нашему свиданию все время кто-то мешает? Ну что ж за бред? Wait, I am not with the Millelith, nor am I here to claim your bounty. However, I am an emissary of the Liyue Chising. My name is Ganyu, secretary at the Yua High Pavilion, and I have come specifically to meet you. Well, in concrete terms, I am the corporate secretary for the Chising. At the moment, I am serving as Lady Ningguang's special emissary. Ningguang sent you? We were literally just talking about her. My apologies, you who have returned from Jueyun Karst. I am duty-bound and cannot extend my courtesy to you in full. But I have with me a letter from Lady Ningguang. She extends a formal invitation to you in her capacity as Tianquan. She invites you to her palace in the sky. An official invitation? Lady Ningguang said this. Invite her to come here. I wish to meet her. At the Jade Chamber, together we shall snip every one of these entwining dark threads. Ага. And with that, Давай the дальше emissary ужинать. who called herself Ganyu just disappeared. But we've received an invitation from the Liyue Chising. Paimon still can't believe it. We'll be meeting people that have way more money than Paimon could ever count. We should be on our best manners. An invitation to visit the Jade Chamber is a rare honor indeed. You'd best be on your way now. But don't forget about the rite of parting. Once you've finished at the Jade Chamber, meet me at Dihua Marsh. Не переживай, я тебя найду. Куда ты We won't денешься? forget Dihua Marsh. We'll see you there. Ну, естественно, надо ранг ведь поднимать. Ну, кто бы в этом сомневался? Ой. Так, кто-то ко мне в друзья там хотел добавиться. Сейчас. Влад.
Все, добавила в друзья. Как у меня много людей уже в друзьях. Так. Лазурная лилия. Так, что мне надо вообще по заданиям посмотреть? Так. Что это? Кто-то из персонажей другие задания, видимо, чего? Задание легенд. Хорошо, хорошо, я знаю, что надо. Я позже я захожу. Так. Окей. Хочу посмотреть, что там. Ну, двигай, пожалуйста. Молодец. Будем задание легенд тогда выполнять. Сюжетку мы тут, в принципе, пришли. И слава тебе, Господи, наконец-то мы ее пришли. Господи, Пайбон. This is Wolvendom. People from Mondstadt hardly ever come here. Even though it's not so far away from the city, the environment here is totally untouched. It's a wild place ruled by the laws of nature. It's survival of the fittest out here. Even the slimes around here are huge. Like those super duper massive ones over there. Ну, конечно, они нас увидели. Кто в этом сомневался? Freeze! Ну, как-то дышать тяжело. Я за это с приставки. Что? Давай, давай, давай! Ничего себе! Ничего себе! А ты кто такой? Thank you. Ah! Wolves! Run! Do not worry. Wolves, friends. But you are? Полуночный We're герой, это не just ты? some boring old travelers passing through. Don't smell boring. You smell... Не принюхивайся ко мне стрёмно We стало. smell? You smell like... Knights of Favonius. They are friends. Рейзер. Смотри, булочка, я как бы, как тебе сказать, сейчас я вот проходила сейчас, ой, господи, сюжетку, а сейчас задание легенд, получается, буду проходить. Вот, а потом у меня будет отдельный стрим с подписчиками. Вот, поэтому подписывайся на группу ВКонтакте, ссылочка в описании под стримом. Вот, и я там обязательно объявлю, когда у меня будет Геншин с подписчиками. Так что не пропусти. Так, как тебя зовут? I am Razor. Рейзер. Are you one of the Knights of Красивое имя, Favonius кстати. too? I am not. Нет, вряд ли рыцарь. Oh. Ау! My wolf pack. They are my family. Ты еще Your Маугли? family? Yes, they raised me. We live together. We are family. Короче, это Маугли. So many Понятно. questions. Ты Маугли. They are angry with me. Геншин версия I Маугли. helped you. Exposed our ambush. Boar ran away. Don't worry. Paimon will get her friend to catch you another boar. Слушай, у меня столько мяса, я могу тебе She's отдать. stronger than she looks. Я-то да, No, конечно. no need. When knights try to help, wolves go hungry. Don't be silly. Wait here. We won't screw this up. Just watch. Ну так Что?
Охотничий капан. Откройте инвентарь, используйте охотничий капан. Кабаны при виде людей всегда дают дёры. Воспользуйся этим, загоняя кабанов в заранее расставленные охотничьи капканы. Ой, это обязательно. Я могу ему отдать свое мясо. Какая разница-то? Кто бы сомневался. Иди. Not so hard! Давай иди сюда. The more the merrier. First round's on me. Вован, привет, спасибо, что зашел, спасибо. Мясо добыть. Можно капкан этот использовать? Так. Я вот, допустим, не хочу его использовать. Мне он нафиг сдался. И без него как-то хорошо. Блин, надо было перед ним куда-то поставить. Стой! Стой, давай заманим тебя ради прикола. Попробуем. Да стой! Ну иди сюда. Ну туда. Ну туда. На капканчик. Давай, давай, давай. Добавила? Да, добавила. Ко мне кто только сейчас не добавляется. Стой! Ладно, я тебя убью проще. Ты уже достал. Блин. Да, вообще. С собой бы не нарваться на него. Я его не заберу, короче, в итоге, походу, это капкан. Мне проще будет мясо забрать. Так, бабочка. О, морковки-то как много. И этих упырей много. Where have you been hiding? Ты... Так. Слушай, ты такой деловой, я не могу прям с тебя. Как там? Стой! 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 Стой, животное! Стой, звереныш! Ты какой? И пропал сквозь текстуру. Офигенный кабан просто. Я не знаю, что еще сказать. Ну, в смысле, он пропал сквозь текстуру, блин. Ну, что за бред? Ко мне это сколько? О, стой! Стой, животное! Блин, а зачем мне Эмбер-то? А где мясо? Фу, я испугалась уже. Кто только уже добавиться там не хочет. Я уже даже забыла, кто есть там кто. Ну, кроме одного человека. Николай, привет, спасибо, что зашел на стрим. И извини заранее, если, может, неправильно произнесла твой ник. Чтобы никаких обид не было. Заранее извиняюсь. Привет, спасибо, что зашел на стрим. Так, достижение. Сюда. Так, надо на карте отметить, что тут это. Где я стою? Ага. Стой! Ага. Все отметила. И кто это ко мне добавиться хочет? Булочки. Ты подожди. А, это ты? Сейчас я проверю, а то у меня есть в друзьях еще? Я что-то просто картинку такую не помню даже.
Погоди ты, я не могу тебя добавить пока. Told you we could do it. Я же сказала, тем более. Когда у меня будет отдельный стрим с подписчиками, я позову всех желающих. Oh. Don't worry. You tried. At least you did better than other night friend. The red one. Bernie girl. Красная девушка, ты хотя можешь сказать красивая? If she was here, whole mountain is fire. Can't catch even one boar. Так, сейчас я зайду. Так, я вернулась. Так, что тут у меня? Там есть я. Алмаз. Так, ты написал. Так, у меня нет ВК. Родительский контроль. Ну, значит, наблюдай за этим. Как его? Каналом. I must go now. Here is not safe. Careful. Always watching. Обязательно, не переживай. Все будет хорошо. What a weirdo. Bernie girl? From the Knights of Favonius? What is he? Who do you think it is? Не знаю.
куда нам надо? Так, смотрим. Сюда же, да? Недалековато. Недалековато. Так. Так. О, Эмбер. Эмбер, привет. Hi, Paimon. Hi, Traveler. What can I do for you? Hi, Amber. Hi. Looks like you've got a bit of time on your hands. Я же просто спросила, как ты поживаешь. I've been rushed off my feet recently, and Outrider's duties never end, so wanna help? Told you so. ЛП есть, мы с ней на связи. Ну, хорошо. Так. Recently, wolves have been attacking the carts at Drunkard Gorge. As you know, wolves are dangerous, but they do have their own rules. Mondstadt's wolves don't normally venture outside of the Bright Crown Mountains in Wolvendom. Yes, Paimon heard someone say that those areas do have their own set of rules, even though they are wild and untouched by humans. That's right. So for wolves to be showing up around Drunkard Gorge is very unusual. Speaking of wolves, do you happen to know a wolf boy from Wolvendom? Who? I've never heard of anyone like that around Mondstadt. Wait! Red one? Bernie girl? That ain't you? Bernie? What are you talking about? Anyway, I'm off to Drunkard Gorge to investigate. Come with me. Это же надо было так назвать ущелье пьяницы. Ой, так. Ой, это недалеко. Окей. С одной стороны, там точка телепорта есть. Там точка телепорта, так. Где? Ущелье. Look, up ahead. Something's happening. That ain't no wolf pack. Looks like it's the hilly trolls attacking the carts after all. Huh, not such a mystery after all. Enough talk. Let's go help out. Вот паразиты, блин. Ну все, им сейчас капец будет. Так, я рад, что... Блин, я только сейчас увидела. Ну-ка. Так. Погоди. Погодите, ну ладно. Frostbite. Dodge this. Bless you. Piece of cake. So, the hilly trolls have been starting to flex their muscles on the back of the wolf scare. That's right. But I must say, if you think the hilly trolls are a nasty lot, the wolves are even worse. They attacked Springvale this morning. Springvale? That's crazy! It's unheard of. I thought I would take my chances on the road after the wolves had their fun. I never thought the hilly trolls would show up too. We should head there soon and see how bad the situation is. But first things first, you should assess the damage to your cart. Does it still work? I'll take a look. Так. Идем дальше. Сейчас поговорим, сейчас поговорим. А, я так и не... Так, что я хотела сделать? Я уже забыла. Я что-то хотела сделать. Напомните, я что-то делала, я забыла, что я хотела сделать. Я в шоке. Память дырявая у меня просто. Так, не в инвентаре мне надо что-то было. Нет, по-моему. Ну-ка. Кстати, прикольно, что Геншин
как он, на дни рождения вот такие вот тортики дарят. Они вроде особо ничего не дают, но все равно прикольно как-то. Так. А что я хотела-то? Сколько у меня вообще там в баннере? Так, понятно, я коплю. Я коплю. Я коплю. Я уже забыла, что я хотела сделать. А, забыла. Я рад, что добавила сейчас, смотрю, то есть... Ой, где мой... Где мой делюк любимый? Oh dear. This is awful. Poor lad can't even stand. That's terrible. Except he's not actually injured. Right. It's awful. The wolves frighten him so badly that he's paralyzed with fear. That really is awful. Do you remember any significant details of what you saw? I've never seen a wolf in my life before today. It was terrifying. No details then, huh? Let's investigate the area again. Так. Значит, идем найти, искать улики. Опять включаем в Геншине детектива. Ну запрыгни, ты чё? Тебе что, мало что ли? These claw marks. From them, we can tell the number and size of the wolves. This time, there were at least 2 wolves. And they must be... Yes, they must be at least 2 meters high. Hey, wolves are mysterious creatures. It's not like you see them every day. Так. Дальше проходим. Ой, дальше. Все смайлики. Кстати, ты сейчас мне скинул вот это вот смайлик. У нас же в Москве, короче, была неделя в этом кафе Китсуне, вот, в торговом центре Капитолия. Геншин неделя. И там, короче, за, допустим, если вы заказали на сумму, там, допустим, анигири, вот там и в основном японская кухня, там, да, все связано с японской кухней. Вот, заказали на 700 рублей, вам в подарок дали наклейку с любым персонажем, за каким вы захотели, из Геншин. Вот. И еще там шел в подарок этот, блядь, как он, карточка. Да, я тебя вроде добавила. Погоди, сейчас посмотрю. Вроде я тебя как бы добавила. Подожди. Сейчас. Ё, какой-то ко мне еще добавляется. Вот, и у нас была неделя Геншина там. И, мол, с подругой, короче, чуть ли не каждый день. Ну как не каждый день. Постоянно туда приедем, то возьмем вот эти анигири вкусные, моти возьмем. Ну, моти, я не знаю, жалко, они не сделали в стиле вот этих слаймов из игры. Ну, а по фоткам, блин, показывали вроде как они, что в стиле вот этих вот слаймов из игры. Почему-то их не сделали все-таки так. Вот. У меня получается карточка Делюка там, Фишель у меня. Кто у меня еще? Бейдо. Так. Кусь. Вот тебе кусь. Ой, так. Булочки. Здравствуйте. Ну, короче, очень клево на самом деле. Я жду поскорее, чтобы они еще раз. Скоро у них еще раз была неделя Геншина. Это очень круто. This is a wolf's tooth. He must have smashed into the door when he pounced. Anyway, seems pretty lucky how no one in the village got seriously injured. Что у меня там?
я говорила, Дилюк у меня, Фишель, Бейду. Кто у меня... Так, где у меня эти вообще карточки? Кого я еще отобрала? Чужлина я брала и Тому я брала. Тоже тут? Wolfer. I heard that in Liyue, they make calligraphy brushes out of this stuff. The color looks nothing like Mondstadt Wolfer, based on what the books say. Could it be that they're from somewhere else entirely? Hair looks different at every place on the body. Same applies to wolves. You don't know where it's from. But look at this. Another hair. But what's that stuck to it? It's the seed of a wolf hook berry. Look, there are little hooks on the seed. The only places this grows in Mondstadt are Wolvendom and Bright Crown Canyon. So it's Wolvendom wolves after all? From that area, yes, but it could be that there are other wolf packs encroaching on their territory. This doesn't tell us everything, but it does give us a strong lead, enough to start investigating. I'll go and see to the villagers before we head off. Интересно. Мама, я в Ютубе. Ой. Я ее отправлю. Не знаю, кого еще отправить. Так, дайте мне картошку. Да, дай пройду. Да, всех вас видно. Я вижу, что вы тут все. How is your investigation coming along? What? You're standing! Yes, I see. I have recovered, thankfully. I managed to claw my way back out of the depths of hell. So, Knights of Favonius, what have you found out? From inspecting the wolf fur left at the scene, we can tell that the wolves came from Wolvendom. Beyond that, we don't know anything. But please remain calm. I will head to Wolvendom shortly and get to the bottom of this. The Knights of Favonius will not allow this danger to continue any longer. Good. Better late than never, I suppose. How rude! In the meantime, we'll just have to keep dealing with this on our own. Please, don't do anything stupid. We do things a bit differently around here. You Favonius lot probably aren't used to it. They will pay for what they've done. Goodbye. Goodbye. Ну, уходите. It's awful. Really is. What is? Первый раз играешь. Their future outlook, I mean. Сейчас, погоди, я уже сама... Я никого Young лично не people can be добавляла. so impulsive Ну, в плане имеется в виду, sometimes. сама никому If не it's not too напрашивала much to друзья. ask, I hope you can keep an eye on them. Stop them from getting into trouble. It's no trouble. That's what we're here for. Even though that guy really isn't much of a charmer. Leave it to us. Off to Wolvendom we go! Так. Ну, типа... Угу. Привет, новички, спасибо, что зашли на стрим. Так. Дальше проходим. Дай. Вот куда. Ну, вообще, в друзья, сейчас посмотрим. Ну, короче, я так понимаю, ты просто, типа, набираешь ник персонажа сюда, и все. Вот так вот его ищешь. Ну, не персонажа, точнее, а этого. Ой, игрока. Куда? Сюда? А, вижу.
Who's there? Chill out, Razor. It's only us. You are also Knight? So, you don't know each other after all? No. This girl also red, but not so burny like other girl. This is starting to make sense. Is this the wolf boy you were talking about? Correct. His name is Razor. Help me out. With what? Ты, по-моему... Ребятки, если не ошибаюсь, то подсказывайте. По-моему, даже добавиться в друзья можно только с 16 ранга. Но я могу ошибаться, я, честно говоря, не знаю. Мы начали добавляться только с 16. Или там чисто только присоединиться можно, когда у тебя ранг 16. И, типа, у тебя открыт этот мультиплеер. Я просто, честно говоря, уже даже не помню. No time. I sent Lupa call away. People coming. Bad people. Those guys from earlier? I understand, but first, I have a few questions. I smell blood. Quick! Blood? I hope the wolves didn't attack those idiots. Так. Что-то да. Да, 16. А, понятно, почему ты не можешь добавиться, потому что ты это... Тебе надо 16 ранга прокачаться. И тогда ты можешь добавляться потом в друзья. Blood droplets. Not human blood. Wolf blood. Lupa call blood. Lupa what now? Are you gonna tell us what it means yet? Lupa call his family fate gave me. When wolf accepts human as its own, or human accepts wolf, that is Lupa call. Sounds like gibberish to me. That's strange. Where does the word come from? Surely it wasn't made up by the wolves. It's just the name he gave. Who's he? Guardian of this land. Wouldn't that be Barbados, though? He is the ruler of Mondstadt. Enough! Another clue. Follow me. Hey, wait! This is your chance to prove your innocence. He's already gone. Да, взял, убежал. Вылет. Так, сейчас я вернусь. Так, все, я вернулась. Давайте продолжим. Так, пить просто сильно захотелось. Ничего не смогла с собой поделать. Вот вы гады. Так, я понял. Типа я всех победила, да? Я молодец, да? Я тебя всех победила, я молодец. Ну, все хорошо. The more the merrier. First round's on me. Так, запрыгивай. Окей. Ну, блин. Что за пипец? Я вот... Блин! Отпусти! Отпусти! Я вот сейчас смотрю на эти слаймы, и мне в то же время неловко. Потому что, когда мы с подругой приходили в кафе, вот это Кицуне, где была неделя Геншина, мы брали эти моти. Я с манго брала, а она тогда с клубникой взяла. И какой-то Орео она еще брала.
Вот, и мы когда их на ощупь трогали, мы представляли, что это вот эти вот из игры как раз-таки такие же на ощупь. Мы такие, ой, бяка типа. Необычно, короче, такие они на ощупь. Ой-ой-ой. This is him. We find his blood. Бедолага. Bad men did this. How terrible! I do agree that it's awful, but that doesn't change the fact that... We didn't attack village. Not us. A black wolf and his pack. Not from here. They tried to take over land. They broke the code. Whose code? Guardian of this land. That's now the second time you've brought that up. Tell us who that is. I take Lupa call further in. Follow me. Maybe you see. Вот гады, вот за что животное убили? Ой, господи. Ну, люди дают. Лишь бы убивать, лишь бы убивать. О, ничего себе. Куда я залетела? What's this? They're so huge! Следы когтей, причем не очень маленьких. Ой, мамочки. Неужели мы будем с огромным волком сражаться? Я не хочу. Ты играешь на компьютере, да? Ну, на ноутбуке играю, да. Collect these. Aren't those wolf hook seeds? Crush them. Put on wound. Bleeding stop. It's true. Wolfhook seeds have a liquid coating that not only functions as a mild painkiller, but also has a hemostatic effect. I read that in a book. Why? I have no idea. Hooks help seeds move. Liquid stops pain and bleeding. Animal doesn't feel hooks. They take seeds far away. Purple teacher told me so. I stay here. Take care of this one. I answer Red Girl's questions. Right, and if that lot does come back, I doubt they will try their luck against a member of the Knights of Favonius. Your wolf friend is not clear of my suspicion just yet, but we'll still need to fetch those seeds. Так. Ну давай, будем... Куда нам? А. Его нажать. We're back! Have we got enough? Лихт, привет, спасибо, что зашел на стрим. Они не убили, а ранили его. Yes, я видела, что enough. он дышит. Да, что типа я вижу, он лежит и дышит. Давай, малыш, очнись. Razor was just telling me about the Wolven Code of Conduct. Mind-blowing stuff. Thank you. We've looked everywhere and haven't seen any other wolves. Yep, that's wolves for you. The one we managed to capture must have been sick or something. What are you doing here? Revenge. It's him! The one who was raised by wolves! Huh? И что? И что он рос среди волков? So, it was you. I should have known wolves aren't smart enough to be behind this. I can't believe you would help wolves plot against humans. They throw you some scraps and you treat them like kin? Have you forgotten what you are? Enough! Yeah! You can't talk about Razor like that! The Knights of Favonius are gonna let this guy off? We did not raid village. Вот именно. Что вы докопались до бедных. О. Да, что сейчас будет? Я так... Ёлки-палки. Ничего себе.
Not only do you come from my kind, so too do you fail to recognize your own transgression. Ё-моё. А он меч? У него меч. You seek to protect these outsiders, Razor. You cannot tame my fury. You must clear their name with the sword. Show me what your humans have taught you. Давай. А его без разницы куда мочить? Я вот или у него слабая точка есть? Я думаю, это бесполезно против него использовать. У него иммунитет. Ну да зачем? Давай, давай. Ух ты. Ах ты ж зараза. Да блин. Да что ж такое-то? Его пока не убили. Ой, тут зараза такая, слышь. Так, зараза такая, ты сильная. Иди сюда. Восстанавливай силы, давай, давай, давай. Он бегает вот. Да уже вижу. Но все равно надо было попытаться его ранить хотя бы. Тихо. Угомонись. Угомонись, волк, угомонись. Вот именно, я тебя тоже прошу, успокойся. It's just like he said. An outside wolf pack coming in and breaking the rules. They will reap what they have sown. But Razor, you must not get involved. This is for the wolves to settle between themselves. You fight not with claws, but with the sword. You strike not with teeth, but with lightning. You are human, Razor. I am not like them. I don't belong. You are no wolf. This is a matter for the wolves, and the wolves alone. Короче, опять семейные разборки какие-то. You are Razor's Lupicar amongst humans. Your nobility stands out against others of your kind. If you ever wish, you may train with me. I have nothing further to say. May we meet again, Razor and company. До встречи. Блин, я думала, мы его убьем. Ну ладно. Hey, Razor, what's that look for? Why don't you come to the city for a few days? Вот именно, тебе надо жить среди людей. You have a friend in Mondstadt anyway, right?
You know, that red Bernie friend of yours? Что за красная девушка-то? You're not safe in the wild anymore. But I know that you don't want to hurt them. I'm fine. Don't worry. But I'm not city human. But also not wolf. Thank you, traveler. Paimon and other red girl. Hey, we've been with you all this time and you still don't even know my name? Goodbye. Прощай. Ну куда ты уходишь? Ой. Да. Типа мы все сделали, да? А, приступить к испытанию, да? Эй, мне спасибо. Ну, типа все, что ли? Ладно, я думаю, мы на этом сегодня закончим. Уже стрим как раз час идет. Всем спасибо, кто заходил на стрим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Ссылочка в описании под стримом. И подписывайтесь на мой второй канал. Он находится на новой платформе ВАЗ ТВ. Это новая платформа. Она сейчас в стадии развития. Ну, я пока там еще не начала стримить, но в скором времени хочу уже начать.